Bonjour, bienvenue à tous et bonne journée. Je suis Boris Proulx, journaliste au Devoir et vice-président de la Tribune nationale de la presse et je serai le modérateur de cette conférence de presse. Nous avons aujourd'hui Alexandre Boulerice, député évidemment, Rosemont, la petite patrie à Montréal, qui représente le nouveau Parti démocratique, qui va présenter les autres panélistes sur le podium aujourd'hui. So, Alexandre Boulerice will, NDP member for la petite patrie Rosemont, will have a few remarks and then we'll go to the question period, first in person if there's any, and then on Zoom. So if you're attending on Zoom right now, just use the raise hand function at this time and I'll hand you over the mic after a few remarks by the panelists. So on that, Member of Parliament, M. Boulerice, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Proulx. Bonjour tout le monde. Donc, on est ici aujourd'hui parce que, sous nos yeux horrifiés, depuis bientôt 2 ans, il se produit un génocide en Palestine, il se produit un génocide à Gaza. On est rendu à plus de 60 000 morts, à tout le moins, une majorité de femmes et d'enfants, dont, entre autres, 18 000 enfants. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont quotidiens et nous n'en pouvons plus de voir cette horreur-là sous nos yeux à tous les jours, en photo et en vidéo. Et je suis ici avec plusieurs militants, militantes, des activistes, des citoyens, citoyennes engagés qui demandent au gouvernement Carney d'en faire plus. C'est une honte en ce moment que le gouvernement fédéral canadien n'en fasse pas davantage pour mettre de la pression sur le régime Netanyahou. On parle de sanctions, des vrais, geler les avoirs, empêcher la vente d'armes à Israël. Il faut être capable d'imposer la règle du droit international. Comment ça se fait que le Canada n'est pas capable d'agir en accord avec le droit international? S'il y a un pays dans le monde qui devrait bien faire ça, c'est le gouvernement canadien. Mais malheureusement, le gouvernement Carney se couvre de honte en n'agissant pas de manière claire pour mettre fin à ce génocide et amener de l'aide humanitaire dont les Palestiniens, les Gazaouis ont cruellement besoin. Il y a une famine en ce moment à Gaza. Comment ça se fait qu'on ne voit pas les ministres du gouvernement Carney agir davantage pour mettre fin à cette barbarie? So we are here today with people from civil society that are horrified by the genocide that is going on since 2 years in Gaza. More than 60,000 dead, majority of women and children, more than 18,000 children killed by the Netanyahu government. And what do we see with the Carney government? Nothing, or half measures. We should be able to speak out loudly in favor of international law, protection of human life, and respect of the persons in Gaza. We cannot continue to watch this genocide going on every day under our eyes. We will never be able to say we didn't know. Everybody knows. And Carney government is doing nothing or half measures. We should have real sanctions against the Netanyahu regime. We should stop selling arms to Israel. We should be allowed to protect international law and protect civilians in Gaza and provide the food that they need because they are dying by hunger. There's a famine in Gaza. United Nations recognize that. So we are asking the Carney government to act because right now, Mr. Carney, you are in a place of shame for doing nothing to save lives of Palestinians in Gaza and in West Bank. Okay, so I'm going to give the mic to Ibrahim from Prince Edward Island, who wants to say a few words. Merci beaucoup, Monsieur Alex. I'd like to start by saying that I acknowledge, recognize, and respect the traditional unceded lands of the Mi'kmaq people where I live, work, and learn. And I also acknowledge that I speak from the Ottawa Indigenous lands, the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Never again means now. Ladies and gentlemen, what we're witnessing in Gaza is not a conflict. It is not a war. It is a genocide. Since October 8th,
A new study shows 680,000 people, Palestinians, have been killed, according to Dr. Gideon Polya and Professor Richard Hill. 380 of them are infants and children under the age of 5. When we count those dying from hunger, disease, lack of medical care, and stuck under the rubble. Over 90% of Gaza's 2 million people have been displaced, families torn from their homes, whole neighborhoods wiped off the map, entire families wiped off of government registry. This is extermination in real time. Let me be clear. A majority of the dead are women and children. Israel has bombed homes, schools, hospitals, and places of worship. Entire families obliterated. Over 220 journalists killed, not by accident, but to silence the truth. The destruction inflicted on Gaza now surpasses the bombing of Hiroshima and Nagasaki combined, not in one moment, but through relentless daily terrorism and slaughter. It does not stop at Gaza. Israel has launched attacks in the West Bank, Lebanon, Syria, Yemen, Tunisia, and even striking Doha, killing 6 people, including Palestinians who thought they had escaped to safety. For Palestinians, there's no refuge. This genocide is not new. In the 1948 Nakba, 750,000 Palestinians, including my family, were expelled. Their villages erased, with 30-plus massacres that year alone recorded by historians, from Deir Yassin to Laida and more. In 1956, Palestinians were slaughtered in Kafr Qasim and Khan Yunis, which is also in Gaza. In 1982, the Sabra and Shatila massacre unfolded, where thousands of unarmed civilians, including my family, seeked refuge. Men, women, and children were butchered in cold blood. 70 years on, nothing has changed, except the scale of the killing. The genocide scholars are not silent. The International Association of Genocide Scholars has said, and I quote, Israel's campaign in Gaza exhibits all signs of genocide. And the Lemkin Institute issued a red flag alert for genocide. I ask you to consider what trauma will orphans of Gaza endure when this genocide ends? How will they rebuild their lives? Most of them without limbs. Canada must break free from complicity. This allyship with a rogue state that commits war crimes, crimes against humanity, and genocide is not allyship. It is blood on our hands. And this is not about religion, it's not about land, it's about humanity. And nothing, absolutely nothing, justifies killing children with snipers, starving families to death, and erasing people from Earth. Genocide in Gaza is a stain on all of humanity, and let's say it clearly. Never again means now. And I'm going off my speech now to tell you about Mahmoud Darwish, a famous author from Palestine. And he said, على هذه الأرض ما تستحق الحياة, which translates to, on this land is that which deserves life. And we deserve life. Thank you. Passing it off to Najlaa now. Thank you. Good morning, everyone. My name is Najlaa Zaanin. I reside in Halifax, Nova Scotia, and I'm here as a member of the Gazan Canadian League, and as someone who has entire family is trapped in Gaza, living under this genocide and being starved and endless displacement. On January 9th, 2024, the Canadian government announced the Gaza Special Measure Immigration Program. It promised refuge for our families with 500 applications. Fee-exempt work and study permits, and 3 years of temporary residence status. But the reality couldn't
be further from what was promised. More than 20 months later, our families remained trapped in Gaza. Not a single evacuation has been directly facilitated by the Canadian government. Only 860 people made it to Canada, and they had to risk everything, paying a bribe in the border just to escape the genocide that is happening in Gaza. This program has marred by discrimination, unnecessary complicity, and devastating lack of urgency. Every day, we walk as Palestinian Canadians carrying two wars on our shoulders. One here, where we work, study, pay tax, raise our children, and contribute to the community. And one in Gaza, where our families, siblings, their children, and their spouses are being bombed, starved, and waiting for Canada to keep its promise. For me, I have a mother, 2 sisters, 4 brothers, their spouses, and 13 nephews and nieces. 11 of them are children between the ages of 2 months and 13 years old. My mother is a 60-year and she's diabetic. Since the war started, nearly 2 years for now, she has gone through medical complications. She has no access to clean water, nutrition, food, or constant medication. She's sheltering in a place that offers none of life's necessity, not the protection from sun, cold, or even the bombardment. Her health has deteriorated so badly that she has lost almost 50 pounds, dropping from 150 pounds to just 100 pounds. I also have 3 nephews who were born during this genocide. Many times their parents couldn't afford to bring them baby formula because of the Israeli blockade on Gaza. 2 of them were hospitalized with signs of malnutrition because their mothers couldn't feed them. I have lost many family members and friends since the genocide started. My mother and siblings have been injured, and I could have lost them too. My family has been displaced countless times, and now they are facing yet another order to evacuate it. But to where? There is no safe place left in Gaza. They have no energy to move, no financial means to survive, and most painfully, no hope in this world to protect and save them and stop this genocide. This is not only my family's story, it's the story of all the people in Gaza who are enduring this genocide for the last 2 years, and the story of every Palestinian Canadian with loved ones still trapped in Gaza. For nearly 2 years, we have written letters, sat in offices, traveled to Ottawa, stood in vigils, and begged for meetings. Palestinian Canadians and allies have organized weekly rallies across this country to demand the safe evacuation of our families. And yet, the IRCC and the Minister, Lina Diab-Mitlij, have ignored us completely, closed their doors in our faces, and failed us. This is a soul-crushing. The anxiety every time the phone rings, wondering if it is news of another death. The sleepless night drafting appeals that go unanswered. The humiliation of being ignored by our government, who should protect us and protect our families. We, as Palestinian Canadians, are tired, but we cannot stop. Every day of delay means another life lost. This is not a failure. This is not just a policy failure. It's a trauma. It's a discrimination for us as Palestinians. This is Canada telling us that our pain doesn't matter and that our families' lives also don't matter.
It's a shameful to be in this country, living in this country, working, giving back, and begging for only our family's safety. Canada must act now, and Canada must fulfill their promise because our family's life depends on it, and their lives matter. Thank you. Thank you, Najlaa. My name is Rhys Maddigan, here representing Palestine Action YYT, a group based in St. John's, Newfoundland and Labrador, operating in solidarity with the Palestinian people. For 2 years, we've resisted. We have protested and organised. We have worked within institutional channels and made use of media to demand an end to the genocide. So far, our ceaseless campaigning has been met with state obstinance, denials, and lies. After 2 years of our government representatives refusing to meet with their constituents, 3 of our members have chosen to act. Devaney Ellis, Nikita Stapleton, and Sadie Mees left Newfoundland this month to join the Canada Boat to Gaza with the Freedom Flotilla Coalition. Preparing for their voyage in Katiana, our team is joined by Dr. Suzanne Schuss and Miswasan Agnew, 2 Indigenous women who arrived from Toronto. They will soon set sail upon the Hin Rajab, named in honour of the 5-year-old Palestinian girl who was shot 355 times by Israel. As women and non-binary people, they sail to break the siege in direct repudiation of the weaponization of gender-based violence and pinkwashing that the Israeli state regularly engages in to justify its nearly century-long illegal occupation of Palestine. Our group participates in this global struggle for justice on land that has once and continues to perpetuate a genocide against Indigenous peoples. In our province, this includes the Mi'kmaq, the Innu, and the Winiwi as survivors, and the Beothuk, who were victims of this genocide. Our lineages mark us, and we carry within us a history of violence and complicity from which we must heal. We also carry within us histories of resistance, community, and mutual aid, and we call upon this now to drive us forward. Collectively, we reject the white supremacy inherent in the colonial violence of our past and those that shape our present. We choose to act decisively against genocide and settler colonialism from Turtle Island to Palestine and throughout the world. Canada is complicit in genocide. Our ambassador at the UN repeatedly refused to vote for a ceasefire. 17 months into the genocide, Prime Minister Justin Trudeau proudly proclaimed he was a Zionist. And our government continues to maintain diplomatic relations with Israel. As citizens and activists, we must ask ourselves, were the GPS antennas sent from Kalyan GNSS to Israel with government approval used to navigate the quadcopter drones that attacked aid seekers as they try to find food? Were the 421,000 bullets that our country has shipped to Israel used to fire 355 shots into the car 5-year-old Hin Rajab was hiding in after Israel had murdered the family members travelling with her? It is with great shame and rage that we admit the possibility that these crimes lay on our shoulders. Our humanity entwined, we don't have a choice but to take ownership. Everyone has the responsibility to act to stop this genocide. It's now time for all of us here at home to take direct action. We at PAYYT and our comrades on the Hin Rajab ask that all of you take the necessary steps to bring this horrific genocide to an end, to end our complicity as a nation, to act now in support of the Palestinian people in their long struggle for liberation and freedom, to realise a free Palestine, demand an end to the genocide, demand a 2-way arms embargo, demand an end to the siege. Thank you. My name is Jeff Houlahan, and I'm with the March to Ottawa. We arrived in Ottawa yesterday, and we arrived to remember and honor the children who've been murdered in Gaza. Now, the genesis of the March to Ottawa, it really began with the Global March to Gaza, where 85 Canadians,
the Canadian delegation joined thousands of people from around the world in an attempt to get to the border at Rafah and shine a light on the thousands of trucks sitting there full of rotting food. But of course, we didn't make it because keffiyehs and banners and flags, they don't beat bombs and bullets and drones. And, you know, there were people I met there that were among the bravest people I've ever met, people who would have absolutely given their lives for the children of Gaza, who would have stood between a bullet and the children of, and a child from Gaza. But they didn't have that opportunity. They couldn't even make that decision because we couldn't get within 150 miles of Rafah. So we came back to Canada trying to decide what to do next and feeling that maybe we could have some impact on our own government. And then the report dropped, the arms report dropped, and this galvanized us. Clear evidence that Canada was complicit. Canadians like to think of themselves as neutral, as peacekeepers. We were absolutely complicit in this genocide. And so we decided what we would do is we would come to Ottawa. We would spend a week in Ottawa saying the names of the murdered children of Gaza, because that's how long it takes to say the names. But at the same time, we weren't here just to bear witness to those children. We were here to put pressure on our government. We needed a two-way arms embargo. We needed economic sanctions of the kind that brought down apartheid in South Africa. We needed absolute adherence to international law, including investigating and prosecuting Canadians who have gone to Israel to fight for the Israel occupying force and committed war crimes. So this is what we needed. And we invited every MP, every member of parliament to join us and say the names of the martyred children of Gaza. A month ago, we sent a mass email to every member of parliament. 3 weeks ago, we sent individual invitations to each MP. 10 days ago, we sent a second invitation to each MP. And on Monday, yesterday morning, the final invitation to join us and say the names of the murdered children of Gaza. And 3 MPs have chosen to stand with us and say the names. Alex Boulerice, Heather McPherson, and Leah Gazan. So here we are. For Canadians who aren't sure what's right, who's in the right here? What we can see, we started saying the names yesterday at noon, and we say them starting from the youngest to the oldest. We said them for more than 7 hours, and we had just started the 4-year-olds. So we have people, regular Canadians, coming here from across Canada, people from Ottawa using their lunch to come and say names, people taking time from work to join us and say those names, turning away from saying those names. Faces streaked with tears. These are the people that are asking for a two-way arms embargo, economic sanctions, and strict adherence to international law. And the people who are not, who do not support that, except for a very small handful of principled MPs, MPs taking positions based on moral reasons, the people who are choosing not to support arms embargoes, economic sanctions, and adherence to international law are the people who can't take 100 steps from their office and 10 minutes to stand with us and say the names of murdered children.
But they can rise to their feet and give a standing ovation to Charlie Kirk, who, for whatever he is not an innocent. This they can do. We are not asking for a standing ovation for each child from Gaza. We're asking you to stand with us and say their names. But so few of the MPs, and the MPs that do have the courage of their convictions, we know their names. Alex Boulerice, Heather McPherson, Leah Gazan, we know their names. The rest, it's just too much of a political risk to step out and stand with us. So we can't count on our MPs to have the courage of their convictions as a large group. We can't count on them to take principled decisions. So Canadians are going to have to make this message clear. Our MPs act out of fear and the desire to hang on to their position, their power, and their paycheck. And so we have to put that fear in them. And the fear is from Canadian voters that this is the voting issue for you. You will not vote for your MP in the next election if they do not stand for an arms embargo and economic sanctions and strict adherence to international law. We need them to be more afraid of Canadian citizens and their voting power than the pro-Israel lobby. Thank you. Bonjour, je m'appelle Baya El Hachemi, maire et citoyenne engagée dans le collectif Palestine Vivra. Je m'adresse à nos gouvernements, nos gouvernements, je viens de Montréal, et à nos chers parlementaires. Cela fait presque 2 ans que nous voyons des images terribles à la télévision et sur les réseaux sociaux de ce qui se passe à Gaza. 33% de la population razaoui a été assassinée depuis 700 jours par l'État sioniste. 700 000 personnes sont coincées entre la mort et le départ sous un dôme de feu et de roquettes. Le massacre continue et les puissants de ce monde continuent confortablement à détourner les yeux et à garder le silence. Pendant ce temps, nous assistons à une banalisation sans précédent de la souffrance du peuple palestinien, non seulement de la part de certains médias qui ont applaudi dès le début de l'offensive israélienne, tout en cachant la douleur du peuple palestinien depuis 1948, mais aussi de la part d'une classe politique occidentale qui se retrouve aujourd'hui dans une impasse face à une société civile qui a décidé de ne plus se taire et de passer à l'action. Nous assistons à un renversement le plus complet de nos valeurs. Le Canada n'a plus la réputation d'autrefois. Le Canada fuit ses responsabilités face à l'histoire. Le Canada devra faire face à ses manquements à prévenir le génocide à Gaza. Le Canada devra un jour répondre par son choix de ne pas défendre les droits inaliénables, y compris le droit à l'autodétermination. Nous sommes ici non seulement pour vous dire que vous ne nous représentez pas, mais aussi pour vous rappeler que vous vivez très éloigné de la réalité de vos concitoyennes et concitoyens. Nous savons que les médias ont cessé de remplir leur mission historique, de tenir le pouvoir responsable, et que vous, la classe politique, en profitez, les utilisant comme courroie de transmission pour faire passer vos messages. Il devient ainsi facile de gouverner. Vous n'avez pas à rendre de compte quand vous envoyez des armes à Israël, ni quand vous permettez que des concitoyens canadiens ayant participé au génocide palestinien se promènent impunément dans nos villes, générant un sentiment d'insécurité parmi le reste de la population. Nous savons aussi que vous comptez sur la capacité de la société à tout supporter, croyant qu'il n'y aura jamais de conséquences à ne pas appeler les choses par leur nom, même lorsque toutes les organisations internationales décrivent ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Vous parlez des mots creux, des mots vains, tandis que vous imposez des conditions impossibles pour que les familles razaouis puissent se réunir au Canada. Pendant des décennies, le Canada s'est vanté d'être défenseur des droits humains et d'accueil. Malheureusement, la réalité prouve le contraire. La race et l'origine restent un obstacle insurmontable, comme nous le rappellent nos camarades palestiniens et palestiniennes. Vous qui n'avez pas hésité, et je vous cite, Monsieur Carney, quand vous avez parlé à Monsieur Zelensky, le Canada ne se fait aucune illusion quant à l'importance de votre combat. Il parle de l'Ukraine. Et vous ne devriez avoir aucun doute quant à l'engagement des Canadiennes envers votre cause. Car votre cause, la liberté, la démocratie, la souveraineté est notre cause. Quand allez-vous tenir ces mêmes propos pour le peuple palestinien?
Monsieur Kearney, Monsieur Poilievre, vous brandissez la peur dans votre société, dans notre société, tout en feignant d'ignorer ou en vous en réjouissant le moment historique que nous traversons, où deux chemins clairs s'ouvrent devant nous. D'un côté, celui que représente Donald Trump aux États-Unis, persécution et enlèvement de personnes migrantes, expulsion massive et l'engraissement du commerce de la guerre au prix de centaines de milliers de vies innocentes. De l'autre, celui incarné par Pedro Sánchez en Espagne. Isoler Israël au sein de l'Union européenne et reconnaître la dignité d'un peuple qui se lève contre la barbarie, le peuple palestinien et le peuple espagnol. De Poilievre, nous n'attendons rien. Mais de vous, Monsieur Kearney, non seulement nous l'attendons, nous l'exigeons. Nous vous demandons de cesser de vous cacher et d'affronter la réalité. Des balles canadiennes tuent des enfants à Gaza. Vous êtes déjà en retard, mais vous pouvez encore rectifier et imposer un embargo complet sur les armes à Israël. Vous pouvez aussi construire des alliances avec les forces progressistes du monde entier qui se sont réveillées et comprennent l'horreur que représente le fait de continuer à considérer Israël comme un allié. Nous exigeons une rupture immédiate de tous les liens politiques, économiques, financiers, militaires, commerciaux, culturels, diplomatiques et sportifs entre le Canada et Israël. Aujourd'hui, nous sommes ici pacifiquement, veillant sur plus de 20 000 enfants assassinés par Israël et sur les nombreux milliers d'autres qui gisent encore sous les décombres. Vous le savez. Et nous savons que vous le savez. Et nous savons que c'est une indignité dont vous êtes complices. Vous devez comprendre que de plus en plus de personnes au Canada et dans le reste du monde sentent que, après le peuple palestinien, n'importe lequel d'entre nous pourrait être le suivant. Nous sommes la génération qui a peut-être connu la plus longue période de paix et nous voulons préserver cette paix pour nos enfants et l'étendre aux autres. Monsieur Kearney, avec des alliés comme Israël, la paix est impossible. Combien de civils de plus doivent mourir? L'inaction de votre gouvernement ne génère ni stabilité, ni confiance. Elle engendre de l'insécurité. Nous ne sommes pas naïves et naïfs. Et nous connaissons très bien le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi nous montons à bord de navires en direction à Gaza pour briser le blocus et acheminer de l'aide humanitaire par un corridor maritime que vous avez refusé d'ouvrir en cédant aux pressions d'Israël. C'est pourquoi, en juin dernier, nous avons parcouru des milliers de kilomètres pour tenter d'atteindre Gaza, plus d'une centaine de citoyennes et de citoyens canadiens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici à Ottawa pour vous rappeler que vous êtes directement responsable de l'inaction face à ce qui se passe. Oui, en tant que société civile, nous continuerons à défendre la société palestinienne dans un acte de légitime défense, car son existence est la condition même de la nôtre, comme peuple et comme citoyens et citoyennes dignes de ce nom. C'est parce que son existence est la garantie de la nôtre en tant que peuple et en tant que citoyens dignes de ce nom. L'alternative que vous représentez aujourd'hui, c'est plus de guerre et plus de morts. Monsieur Kearney, passez du bon côté de l'histoire et cessez d'écrire la nôtre avec le sang des enfants de Gaza. Nous exigeons un embargo sur les armes maintenant. Tahia Palestine. Merci. Thank you. On va passer à la période de questions maintenant. Il n'y a pas de questions dans la salle, donc nous allons en ligne. Inès Lombardo, Franco-Presse, à vous la parole. Merci beaucoup, Boris. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on t'entend, Inès. Ok, parfait. Bonjour à vous cinq. Je voudrais poser ma première question à Monsieur Boulerice, s'il vous plaît. Je sais que Monsieur le député libéral Nate Erskine-Smith a écrit une lettre à Madame Annan cet été pour lui demander que le Canada intervienne militairement à Gaza, avec ou sans l'ONU. Je sais que vous avez des alliés sur la question au Parti libéral. Alors justement, ma question c'est ça. À quel point vous avez des alliés pour faire valoir votre voix? Est-ce que vous demandez aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. C'est sûr que dans nos conversations avec les autres parlementaires, il y a des gens qui sont conscientisés, qui sont extrêmement horrifiés comme nous de ce qui se passe à Gaza avec le génocide. Mais malheureusement, beaucoup de députés libéraux sont bâillonnés et ils n'ont pas la liberté d'expression, de pouvoir dire vraiment ce qu'ils pensent et représenter leurs concitoyens et concitoyennes. Et ça, je trouve ça absolument dramatique et dommage. Parce que c'est pas une question partisane, c'est une question de droit de la personne, c'est une question de respect de la vie humaine.
Alors, j'espère que mes collègues, que ce soit du Bloc québécois ou que ce soit du Parti libéral, vont avoir le courage de se tenir debout, de nommer les choses par leur nom et de faire pression sur le gouvernement libéral pour qu'il agisse finalement. On a parlé du respect du droit international, de l'accès à l'aide humanitaire, d'avoir des réelles sanctions envers le gouvernement Netanyahou, de briser les liens commerciaux, puis d'arrêter de vendre des armes à Israël. C'est pas super compliqué. Comment ça se fait qu'ils sont pas capables de le dire? Et je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est bien beau de dire « j'agis en coulisses, j'essaie de faire passer le message à l'interne », mais on est rendu au-delà de ça. Ça fait 2 ans qu'on voit un génocide tous les jours sous nos yeux. Il faut être capable de se lever et dire « c'est assez ». Puis, M. Carney, vous devez agir. Peut-être que ça va leur coûter politiquement, mais peut-être aussi, comme personne humaine, ils vont être fiers de ça, puis ils pourront dire qu'ils auront agi avec leur conscience face à un drame historique qui se produit sous nos yeux. En suivi, Inès? Oui. Ma deuxième question s'adresse à Najlaa Zaanin, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, vous parliez du fait que Madame Metlej, qui est donc la ministre de l'Immigration au Canada, vous a complètement ignoré. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'elle vous a avez-vous eu au moins une réponse, ne serait-ce que par courriel ou n'importe quelle forme de réponse quand vous avez fait valoir le programme Express pour réunir les familles palestiniennes? Okay, thank you for your question. I have been trying to talk to the minister, Nadia Metlej, even before she became the Minister of Immigration, since this program was announced in January 2024. All the time that she responded to me was to say that Canada is doing everything that they can to not evacuate people actually, but to make this program successful. Since she became the minister, I have been trying many times. I have been calling, leaving voice messages, emailing, and we don't receive any response from her. I even tried to confront her in a public event in Halifax, and the only thing that she said that again, Canada is doing everything, and I understand, even though for me as a Palestinian who lived my entire life in Gaza, I don't understand what my family is going through. And she said that Canada doesn't have a military presence in Gaza to evacuate my family and the other people who are still trapped, and that they are eligible for this program. And I want just to mention that none of the countries who were successfully evacuated some people from Gaza, none of them had a military presence in Gaza. And many countries already evacuated people without any special measure immigration program. Some countries who don't have strong relation with Israel or not close allies with Israel were successfully evacuating people, and they are still evacuating people. Some countries like France, Belgium, Qatar, Armenia evacuated many people. So I think the Minister of Immigration should do more than just saying that Canada is doing everything, because in the reality we don't see anything. And as I said before, the people who made it to Canada, it's only 860 people out of 5,000 people who were eligible under this program. And these people had to pay bribe to the Egyptian government to get out and escape, to finalize their application in Cairo, Egypt, in order to come here. And still many people are waiting to be accepted under this program, even in Cairo. So this is that we face from the immigration.
And in order to put more pressure on the immigration and the minister, Lina Diab Mitler, we hold every week now for the last 2 months a sit-in or rallies in front of the IRCC across all the country, just to show that we are asking our government to see us as a human and to save our beloved and families who every day, day by day, they are, or second by second, they are going through this discriminatory bombing and genocide. And I explained to the minister about my personal family, my mom, who already has the biometrics. With also my mom and my sister already provided the biometrics before the war started, but they haven't been evacuated. So the biometrics, if Canada saying that people in Gaza have to provide the biometrics and they can't decide about evacuating them without the biometrics, there is many cases such as my mother and my sister who already have biometrics. Some people already had previous visas and went through this security check. And I think Canada should do more what they are promising. And it's not anymore the time of just statements, empty statements. It's the time of actions. And we would love to see our families alive. That's what we all asking about. Thank you. Je ne vois pas d'autres reporters en ligne, mais Inès, tu as relevé la main. Est-ce que tu as une autre question de suivi? Oui, merci. J'en ai une dernière. La ministre Annan a expliqué la semaine dernière qu'elle comptait réévaluer, que le Canada réévaluait ses relations avec Israël. Ça, plus le fait que le Canada va reconnaître la Palestine, j'aimerais avoir juste qu'est-ce que vous pensez de ça. J'aimerais avoir des commentaires là-dessus, s'il vous plaît, de quelqu'un, ou vous tous, qu'importe. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, le fait que le Canada dit le gouvernement Carney dit qu'il va reconnaître l'État palestinien, c'est un bon signal, c'est un pas dans la bonne direction, mais il ne faut pas qu'il y ait des conditions attachées à ça. Et regardons comment le vote et comment le débat va se passer aux Nations unies réellement. J'ai toujours des doutes sur le fait que le gouvernement Carney va aller de l'avant avec cette position-là. Le gouvernement libéral n'a pas le courage de d'autres gouvernements, comme le gouvernement norvégien ou espagnol, qui sont beaucoup plus fermes dans leurs propos, mais aussi dans leurs actions. Les votes passés du Canada aux Nations unies ne sont pas un garant d'un soutien aux droits de la personne ou aux droits à l'autodétermination des peuples ou aux droits du peuple palestinien à survivre, tout simplement. Alors, j'ai de la méfiance. J'espère qu'ils vont faire la bonne chose, mais regardons. Puis quand la ministre Annan nous dit qu'ils vont revoir leur relation avec Israël, qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Je veux dire, on va s'asseoir, on va faire une réunion, on va réfléchir, on va se gratter la tête. Il faut que ça soit plus que ça. Il faut que ça soit qu'il y ait des impacts, il faut qu'il y ait des conséquences dans les relations commerciales et économiques, il faut qu'il y ait des conséquences dans la vente d'armes à un État génocidaire. Il faut qu'il y ait des conséquences pour le gouvernement, le régime Netanyahou. Parce que s'il n'y a pas de conséquences, c'est du vent, c'est des mots en l'air, et puis c'est l'autorisation de continuer à bombarder des gens et à mépriser la vie humaine et à détruire et massacrer le peuple palestinien à Gaza. Donc, Mme Annan puis M. Carney doivent aller beaucoup plus loin que ça. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce gouvernement-là est sérieux dans la défense des droits des Palestiniens. Merci beaucoup. Merci à tous. There's no more questions, so this puts an end to this press conference. Thank you very much.